Mr. Speaker, I move for the consideration and third reading of House Bill number 10987, and for this purpose, may I request that the Secretary General read the title of the bill and thereafter call the roll for nominal. Is there any objection? The Secretary General is requested to comply and to proceed to nominal voting. House Bill 10987, an act prohibiting all forms of offshore gaming operations in the country and providing penalties for violation thereof. Roll call of members in consideration on third reading of House Bill number 10987. Hablo Sabante Abunda at Charon Nasidri Acop Adyong Advincula Agaraw Alba Albano Almario Almonte Alon Alvarez Jose Alvarez Mercedes Alvarez Pantaleon Amante Amatong Ang Angara Aquino Wagsay Arbison Arena Sarugansya Asisio at Taide Aumentado Balindong Barbara Barbers Baronda Bascog Bautista Bautista Lim Bernos Billones Piron Bolivia Bondok Mangalon Bordado Busita Briones Prosas Puhain Bullet Pegtang Bustos Cabredo Cagas Kahayon Uy Calderon Calixto Campos Kawagdan Cardema Carrie Castro France Castro Jane Celeste Sandanya Chan Chata Chuashong Galao Ko Angelica Natasha Ko Elizaldi Ko Pilar Ko Juanco Jaime Eduardo Mark Ko Juanco Mark Colado Colianos Corvera Cruz Ambrosio Cruz Ricardo Cuba Quaresma Dagoc Delipe Dalog de Hirang Daza de Jesus de Venecia Defensor Del Mar de los Santos Dimaporo Muhammad Khalid Dimaporo City Amina Dionisio Domingo Duave Duhali Duterte T. Faustino Ino T. Faustino Michael Carlos D. Ian Paul Eclayo Emano and Vergez Escuderos Pares Estrella Yudela Farinas Fernandez, Ferrer Antonio, Ferrer Juliet Marie, Flores Fortes Frasco, Fresnedi Fuentebelle Galeos, Garcia Albert, Garcia Dante, Garcia Jose Arturo, Garcia Maria Angela, Garcia Pablo John, Garcia Vincent, Guardiola Garinga Sataya Gato, Goed Christopher, Go Mark, Goles Gomez Gonzaga, Gonzales Aurelio, Gonzales Neptali, Gonzales Sandro, Doriseta Gico Ginto, Gullias Gutierrez, Aresco Ataman Hernandez, Herrera Orebata Javier, Co Olga, Co Ricardo, Co Wilton, Pungun Labad-Labad Lacton, Lacton Noel, Lagon Daphne, Lagon Sani, Lara, Lazatin, Lee, Ligarda, Libanan, Licaitong, Leola, Luis Lumayag, Makapagal Arroyo, Maceda Madrona, Magsina Malapitan, Mangawang Manikis Manuel. Mr. Speaker, What is the pleasure of the Honorable Manuel? Mr. Speaker, I vote yes to this bill and I'd like to explain my vote later. Thank you. You may do so at the end of Maranyon Marcoleta, Marcos, Mariano Hernandez, Marino, Marquez, Martinez, Pastura, Matibag, Matugas, Mendoza, Mercado, Mercado Revilla, Miguel, Momo, Morden, Nava, Nisa, Nograles, Nograles, Mario, Nolasco, Maynal, Dolaso, Olivares, Ong Chuan, Ordanis, Ortega, Wano, Dizon, Padiernos, Paduano, Paglas, Palma, Paniligan, Pancho, Panotes, Pascual, Peña, Pimentel, Plaza, Plato, Primicias, Agabas, Pumaren, Puno, Kimbo, Rama, Rehencia, Rimulya, Revilla, Brian, Revilla, Ramon, Jolo, Reyes, Rillo, Rivera, Robes, Rodriguez, Elohoyo, Rodriguez, Rufus, Roman, Romero, Romualdez Ferdinand Martin, Romualdo Siede Marie, Romualdo Romulo Roque, Sagdalan, sa Garbaria, sa Calurón, Salceda, Sali, Salimbangon, Talo, Santos, Saulug, Silverio, Singson Rochelle, Singson Ronald, Singson Mihan, Solon, Suwan, Swansing Horacio, Swansing Michaela Angela, Suarez, Talyado, Tamay, Tamunting, Tan Joseph, Tan Keith Micah, Tan Reynolds Michael, Tan Samir, Tan Stephen James, Tan Tambut, Tan Chay, Tan Watco, Tariela, Teodoro Teves, Tiangco, Tiang, Tolentino, Tulfo Irwin, Tulfo Jocelyn, Tulfo Ralph Wendell, Tupas Utorti, Umali, Unabia, Ungab Uy, Valeriano Valmayor, Vargas, Vargas Alfonso, Velasco, Veloso Tuazon, Vergara, Versosa, Villa, Villafuerte, Luis Raymond, Villafuerte, Miguel Luis, Villanueva, Villar, Villaraso Suarez, Villarica, Villalago, Yamsuan, Yep Christian Tel, Yep Christopherson, Yep Edvic, Yep Eric, Yu Divina Grace, Yu Jaisel Victoria, Yulo, Zamora Amparo Maria, Zamora Maria Carmen, Zamora Isabel Maria Zubiri. Second call of members in consideration on third reading of House Bill number 10987. Abunda at Charon Agaro Almario, Alvarez Mercedes, Alvarez Pantaleon, Amatong Bautista, Bautista Lim, Bustos Cabredo, Cardema Carrie, Castro Jane, Celeste, Angelica Natasha, Paul Lizaldi, Juanco Jaime Eduardo Mark, Cruz Ambrosio, Quaresma Del Mar de los Santos, Dimaporo Mamad Khalid, Dimaporo City Amina, Duavit, Duhali, Duterte, T. Faustino Michael Carlos, Ecleo and Verga Estrella, Udela, Farinas, Frasco, Fuentebella, Garcia Arbert, Garcia Jose Arturo, Garcia Vincent, Garin, Goed, Christopher Goles Gomez Gonzaga, Gonzales Sandro, Kiko Hataman po, Olga, Lara Lazatin, Ligarda, Lim Kaichong, Luis Magsino Marañon, Marcoleta, Mariano Hernandez, Martinez, Matugas, Mercado Morden, Nograles, Nograles, Salmario, Nolasco, Mamina, Lolaso, Uwano, Dizon, Padiernos, Paduano, Palma, Peña, Rimulya, Reyes, Rillo, Rivera, Rodriguez, Elohio, Romero, Sagdalan, sa Garbaria, Salceda, Salimbangon, Saulug, Swansing Michaela Angela, Tamayo, Tan Keith Micah, Tan Reynolds Michael, Tan Samir, Tan Stephen James, Tan Tambut, Tan Chay, Tan Watco, Teodoro Tiang, Tolentino Tupas, Tutor, Unabia, Ungab Uy, Vargas Alfonso, Velasco Versosa, Villafuerte, Luis Raymond,
Villanueva, Villarazo Suarez, Villarica, Violago, Yap Christopherson, Yap Edvic, Yap Eric, Zamora, Amparo, Maria. With 172 members voting in the affirmative, 1 in the negative, and 0 abstentions, House Bill number 10987 is hereby approved on third and final reading. The Honorable Manuel is recognized to explain his vote. Salamat, Mr. Speaker. It's about time. Ito ang dahilan ng representasyon bilang principal author sa pagboto ng yes sa House Bill number 10987 na magbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operations o mas kilala sa katawagang POGO. Noon pang nakaraang Kongreso, nirehistro na ng kabataan ang ating mahigpit na pagtutol sa pagkakaroon ng POGO sa ating bansa. Buhat ito ng mga kaugnay na pang-aabuso tulad ng human trafficking at sexual abuse at iba pang krimen tulad ng pag-iwas sa pagbayad ng buwis para magkamal ng limpak-limpak na kita. Ngayong ipagbabawal na ang mga POGO, marapat lamang nakasama at hindi makalusot ang lahat ng POGO na nagbalat kayo. Ang mga POGO na nag-convert sa kung ano-anong business venture na hindi POGO sa papel pero nasa larangan pa rin ng kaparehong pagsusugal at pananamantala sa mga kababayan nating umaasa sa kaginhawaang pinapangako ng pagsusugal. Once again, I vote yes as principal author to House Bill number 10987. Thank you, Mr. Speaker.